What's happening YouTube, na leo tunaongelea kuhusu Ringtone Apoko ambaye ni msanii wetu wa hapa Kenya ambaye tunasema anaimbaga ngoma za kumsifu Mungu, na ameweza kutoa testimony yake katika page yake, na akasema kwamba yeye alikuwa analala na wanawake wengi. I used to sleep with several women before kuokoka. Hivyo ndo Ringtone aliweza kuandika. Na leo Ringtone Apoko has been a gospel music star for several years, but to be honest, he was more better when he was young. He released hit after hit until he got fame and money. All he does nowadays is to chase crowd and create several controversies. For the record, his songs aren't as good enough as they used to be. The gospel artist has a couple of times threatened to leave gospel music and start doing secular music. Sometimes one routinely does something until it goes to a point he questions if he's doing the right thing. I question myself whether my music is touching people. I wasn't sure if I am the right field, and that's why I'm quitting music. Ameweza kuconfirm kwamba ana quit music. As you can see, this photo wako na Aziad na Senya, and things are not going good for Ringtone. Ringtone alipata pesa akaweza kuachana na ngoma, na pia anasema anataka kwenda secular music. Pia ameingililia Eric Omondi, akasema Eric Omondi anasumbuliwa na mapepo. Kabla niokoke niliwapiga wanawake wengi sana, karibu 30 kwa siku kabla niokoke. Hivyo ndivyo alikuwa anasema. Pia amekuwa na grudge na huyu size 8 wakiwa na bwanake. Amekuwa na grudge for a long time, na sijui ama hiyo grudge inaisha na kwamba music ameweza kuachana nayo. And thank you so much guys, keep on tuning.